Bismillahirrahmanirrahim. The function f(x) is defined as follows. F(x) equals to piecewise function kx plus 1 for domain x less than 2. Fx equals to kx squared minus 3 for domain 2 less or equals to x less than 4. And fx equals to 3x squared over 2 plus 5 for domain x greater or equals to 4. Okay, and then kita tengok question number Roman 1. Find the value of k such that limit x approaches to fx exists. Okay, alright. Untuk yang question number Roman 1 ni, okay, if limit x approaches to fx exists, therefore, okay, so apa kita boleh gunakan syarat? Kalau limit x approaches to fx exists, so we can use this formula. Limit x approaches to from the left fx must equals to limit x approaches to from the right fx. Right? So limit from the left kena sama dengan limit from the right, so that limit x approaches to fx exists. Okay? Okay, and then untuk fx yang limit x approaches to from the left ni, kita nak guna fx yang mana satu? Okay, kita tengok domain yang ni, x less than 2. Okay, x less than 2 ni means belah kiri 2. Okay, so we can use this domain to find limit x approaches to from the left fx. Okay, since domain ini sebaris dengan fx yang ni, so kita akan gunakan fx equals to kx plus 1. Okay, so yang limit x approaches to from the left fx ni, fx kita akan gantikan dengan kx plus 1. Okay, yang ni. Okay, and then equals to, okay, untuk yang limit x approaches to from the right fx, so kalau awak tengok domain yang ni, 2 less or equals to x. Kalau kita baca terbalik, kita akan dapat x greater or equals to 2. Means belah kanan 2. Okay, so kita akan gunakan domain yang ini untuk cari limit x approaches to from the right fx. Okay, so bermaksud fx ni kita akan gunakan kx squared minus 3. Okay, so untuk limit x approaches to from the right fx, kita akan gunakan fx yang kedua, kx squared minus 3. Okay, and then sampai sini kita solve je macam biasa. Both side ni kita boleh gunakan direct substitution sebab yang ni bukan rational function, so takkan mungkin dapat 0 over 0. So means that kita boleh guna direct substitution. Okay, okay, so using direct substitution, we just replace negative 2. We just replace 2 into variable x. Okay, so kita akan dapat k and then times 2 plus 1 equals to limit x approaches 2 from the right yang ni. So x ni kita gantikan dengan 2, so we have k and then 2 squared minus 3. Okay, so we have 2k plus 1 equals to 2 squared equals to 4. So we have 4k minus 3. Okay, and then we move term containing k to left hand side, and then we move all the constant to right hand side. So we have 2k and then sini minus 4k equals to negative 3. Yang ni jadi minus 1. Okay, so we have 2k minus 4k equals to negative 2k and then equals to negative 4. Okay, so k equals to negative 4 divided by negative 2 equals to positive 2. So final answer kita akan dapat k equals to positive 2. Okay, to check the answer, okay, awak boleh masukkan saja sintak yang ni, limit x approaches to from the left kx plus 1 equals to limit x approaches to from the right
and then kx minus 3. And then you press enter, so keluarlah jawapan K2 equals to 2. Yang ni maksudnya adalah K equals to 2. 2 yang ni bermaksud kita masukkan 2 ke dalam variable X. Okay, K yang ini, yang 2 yang kanan ni bermaksud jawapan akhir kita K equals to 2. Okay. So this is the final answer untuk question Roman 1. Okay. Next, question number Roman 2. Determine whether the function is continuous at x equals to 4. Okay. Alright, for question number Roman 2, we want to test the continuity at x equals to 4. To test the continuity at x equals to 4, we must follow 3 conditions. Okay. The first condition is f4 must define. Okay. And then the second condition, limit x approaches 4fx must exist. And the third condition is limit x approaches 4fx must equals to f4. Yang condition number 3 ni bermaksud jawapan yang kedua wajib sama dengan jawapan yang pertama so that the function is continuous at x equals to 4. Okay. Right now we look at condition number 1, f4 must define. So how to find f4? Okay. Alright. So kita ada 3 fx, okay, from the given piecewise function. Okay, ada satu sahaja fx yang sesuai untuk cari f4. So, yang mana satu? Caranya kita kena consider the domain. Okay, yang the first one, x less than 2 bermaksud tak termasuk 4. Okay. And then yang kedua, 2 less or equals to x less than 4. Yang ni pun sama, tak masuk 4. Okay, tapi yang ketiga, x greater or equals to 4. Yang ini sebab ada equal, tanda equal. So, means termasuk 4. So, means that to find f4, we need to use fx equals to 3x squared over 2 plus 5. Okay, tak boleh guna fx yang lain untuk cari f4. Okay, so to find f4, kita kena guna fx equals to 3x squared over 2 plus 5. Okay. So, f4 equals to, we just replace 4 into variable x. So, we have 3 times 4 squared over 2 and then plus 5 and then you simplify. So, dapatlah yang ni 4 squared dapat 16 divided by 2 dapat 8. 8 times 3 dapat 24 and then plus 5 equals to 29. Okay. 29 ni kita consider sebagai define. Okay. Asalkan dapat apa-apa nilai, janji bukan error, bukan infinity, means kita akan dapat define. Okay. So, means that condition number 1 pass. Okay. So, we need to proceed with condition 2. Okay. Condition 2 adalah limit x approaches 4fx must exist. Okay, how to determine whether limit x approaches 4fx exists or does not exist? Okay, caranya ialah kita kena cari limit x approaches 4 from the left fx. Okay. Okay, macam mana nak cari limit x approaches 4 from the left fx? Fx ni nak ganti dengan yang mana satu? Caranya kita kena refer domain. Okay, tengok yang ada 4, yang ni ada 4. Okay, perhatikan x less than 4. Less than 4 ni bermaksud kiri 4. So, means that limit x approaches 4 from the left fx. Kita akan refer domain yang ni. And then, fx-nya kita akan gunakan kx squared minus 3 yang sebaris dengan domain yang diberikan ni. And then dalam question number Roman 1 lepas, kita dah cari nilai K. Dan K dapat equals to 2. So, means that fx yang kedua ni adalah 2x squared minus 3. Okay. So,
fx kita kena gantikan dengan 2x squared minus 3 untuk limit x approaches 4 from the left. Okay. Alright. Selain daripada limit x approaches 4 from the left, kita juga kena cari limit x approaches 4 from the right to determine whether limit x approaches 4 fx exists or does not exist. Okay, so to find limit x approaches 4 from the right fx nak guna yang mana satu? Okay, kita tengok domain. Okay, yang ni pun tadi ada 4, yang ni pun ada 4. Kalau perhatikan x greater or equals to 4. Means belah kanan 4. So, kita akan gunakan domain yang ni. Kita akan refer domain yang ni untuk cari limit x approaches 4 from the right fx. Dan fx-nya kita akan gunakan 3x squared over 2 plus 5 sebab dia sebaris dengan domain yang kita refer ni. Okay. So, fx kita adalah 3x squared over 2 plus 5 untuk limit x approaches 4 from the right. Okay. Okay, so kita solve apakah nilai limit untuk dua-dua bahagian ni. Okay, untuk yang first ni, yang limit x approaches 4 from the left, since function dia adalah 2x squared minus 3, not a rational function. So, kita boleh terus guna direct substitution sebab kalau kita ganti pun kita takkan dapat bentuk 0 over 0. So, caranya ialah kita just replace 4 into variable x. So, since kita dah substitute nilai x, so no more limit here. Okay. So, we have 2 times 4 squared minus 3. Okay, 4 squared dapat 16 times 2 dapat 32. So, we have 32 minus 3 and then equals to 29. Okay. And then yang ni pula. Okay, yang ni pun kita boleh guna direct substitution sebab kalau awak ganti, takkan dapat bentuk 0 over 0. So, we just replace 4 into variable x. So, we have 3 times 4 squared over 2 plus 5. Perhatikan bila kita substitute, no more limit in front here. Okay. So, kita solve je ni. 4 squared dapat 16 divided by 2 dapat 8. 8 times 3 dapat 24. So, we have 24 plus 5 equals to 29. Okay. Okay, and then awak perhatikan dua-dua jawapan ni, limit x approaches 4 from the left dengan limit x approaches 4 from the right. Kita kena compare. So, kalau perhatikan jawapan untuk limit x approaches 4 from the left sama dengan jawapan limit x approaches 4 from the right fx, which is equals to 29. Okay. So, oleh sebab sama, so we can say that thus, limit x approaches 4 fx, yang ni tak ada lagi simbol right or left, equals to 29. Means exists sebab sama kiri dengan kanan. Okay, so exists. Okay, so perhatikan condition number 2 ni dapat exist. Means condition number 2 pass. Okay, okay, condition number 2 is pass. So, we need to proceed with condition 3. Okay. Condition 3 tadi adalah limit x approaches 4 fx equals to f4. Okay. Condition 3 ni selalu student tertinggal. Okay. Dia dah dapat condition 2 ni pass, dia terus kata continuous. Okay. Sebenarnya kena cari dulu, kena check dulu condition 3. Okay. Okay. Condition 3 ni limit x approaches 4 fx must equals to f4. Bermaksud jawapan yang number 2 kena sama dengan jawapan yang nombor 1. Yeah. So, bila kita compare jawapan nombor 2 dengan jawapan nombor 1 tadi, kita dapati limit x approaches 4 fx equals to f4. Okay, which is equals to 29. Means that condition number 3 pun pass. Okay. Since all the conditions are passed, therefore the function is continuous at x equals to 4. Okay. So, ini adalah complete answer untuk jawapan number Roman 2. Okay.